be seated. Let me begin immediately by gratefully acknowledging and welcoming members of the press to this briefing. We are making it to you and through you to the nation. Section 42, subsection 1 of the Constitution of this Republic creates the office of Minister. And it says they shall be of such number as Parliament may from time to time determine. And Parliament has determined and promulgated under Section 2 of the Ministerial Offices Maximum Number Act that the number shall not exceed 18. Section 50, subsection 4 of the Constitution states that a minister or ministers are responsible under the direction of the President for such responsibilities as the President may from time to time assign. I have duly assigned responsibilities to the various ministries, and these were published in government notice number 742, which was published in the Extraordinary Gazette on the 12th of November 2024. The Constitution further establishes the office of Assistant Minister in terms of Section 42, subsection 2. And Section 3 of the Ministerial Offices Maximum Number Act provides that the number of assistant ministers shall not exceed 10. So pursuant to all these provisions which I've just outlined, I have appointed, in addition to the 6 that we've already announced and presented, an additional 6 that I shall proceed to announce today. 6 substantive ministers and their deputies. I begin with the Ministry of Justice and Correctional Services. The Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Ramaotwana Nelson Ramaotwana. The Assistant Minister of Justice and Correctional Services is Mr. Agustine Nyatanga.
That now makes 7 appointed. We welcome these 2 eminent gentlemen who are going to be carrying out the assigned responsibilities under the Ministry of Justice and Correctional Services. Congratulations, gentlemen. You're welcome. The next appointment is of the Minister of Local Government and Traditional Affairs. Local Government and Traditional Affairs. The Minister of Local Government and Traditional Affairs is Mr. Ketlhalefile Motshegwa. Ketlhalefile Motshegwa, deputized by Mr. Mokgware Ignatius Moswaane, the Assistant Minister of Local Government and Traditional Affairs. Mokgware Ignatius Moswaane, the Minister. Mr. Ketlhalefile Motshegwa. We welcome the 2 gentlemen and we congratulate them personally. The next ministry is Minerals and Energy. Minerals and Energy, and the Minister is Bogolo Joy Kenewendo, Minister of Minerals and Energy, Bogolo Joy Kenewendo. I hope she is making her way here so that we can welcome her and congratulate her as we charge her with this lofty responsibility. We welcome you. We congratulate you. The next is the Ministry of Communications and Innovation. The Ministry of Communications and Innovation, and the Minister is Mr. David Tshere. Minister of Communications and Innovation, Mr. David Tshere, who will be deputized by Mr. Shawn Ntlhaile, Deputy Minister of Communications and Innovation, Mr. Shawn Ntlhaile. Welcome you to the lofty office of Minister of the Republic of Botswana, Mr. David Tshere, and we welcome you to the lofty office of Assistant Minister of Innovation, Communications and Innovation, Mr. Shawn Ntlhaile. The next minister we appoint to the Ministry of Labor and Home Affairs. Labor and Home Affairs, and the Minister is retired Major General Pius
Mokgware. Labour and Home Affairs, retired Major General Pius Mokgware. We welcome you, sir, to the high office of Minister of Labour and Home Affairs of the Republic of Botswana. And we congratulate you on your appointment. The last one we announced today is the Ministry of Trade and Entrepreneurship. Trade and Entrepreneurship, and the Minister of Trade and Entrepreneurship is Mr. Tiroeaone Ntsima, Minister of Trade and Entrepreneurship, Mr. Tiroeaone Ntsima, and his deputy is Mr. Baratiwa, Mathoothe. Mr. Mathoothe, deputizing the Ministry of Trade and Entrepreneurship. These are the 6 and their assistants that we were appointed thus far. Appointments have been made already into the rest of the ministries, the remaining ones. But for convenience and the management of time, we announce them in batches of 6. For a number of good reasons. The first one was that because we have brought into existence new ministries, we realigned a few, we therefore had to migrate certain functions from those that were in existence to where they now must reside under the new dispensation. And as a consequence of that, we also had to publish in the Gazette, as we did in Government Notice 742 of 2024, in the Extraordinary Gazette of the 12th of November, as I've indicated. The third reason is a practical one. That the exercise of swearing them in involves signing of a number of documents, cabinet oath, the ministerial oath, and it takes a bit of time. And so we felt it would be prudent to manage it in this manner and have 6, so that we can then carry out other responsibilities and not spend the whole day announcing and swearing in. So the next batch will be announced and hopefully sworn in tomorrow morning. The time will be confirmed and communicated to you so that you come, you witness, you report, you assess. These are the ministers and their assistants.
We are happy to have the cabinet take shape, and we are confident that it will define itself in concrete action, concrete deliverables to this country and to our people, and that they are cognizant of the heavy burden and responsibility they carry to deliver on the mandate of this administration. And we've said we will be agile, we will be responsive, we will be decisive, and we will serve our people with humility. Ke boneba baemedi ba Roma ba lehatshe la Botswana ba baletsweng maemo a ko godimo a bominista le bathusi ba bona ba tsa ba amogela boikarabelo jo ka kutlwisiso e tseneletseng ya se boikarabelo jo bo serang mo ditsamaisong tsa lehatshe le mo go se re tshwanetse re se diragatse re le tsamaiso e le mo go se ditshologelo tsa Batswana di seemetseng mo go rona rotlhe, mme ba tsile go dira jalo ka bonaka, ka go apoga ka bohego jo go tlhokagalang go tsibogela diemo ka nako, go tlhomamisa go dirisana le setšhaba le batho ka boineelo le bonolo le boikokobetso le tlotlo mo go bona. Ba tlhaloganya botlhokwa ja boikarabelo, mme ba ba setseng ba ba ratang jaaka le utlwile gore palo ga e ka ya heta 12 go raya gore ba ba setseng ba ba raro, mme ga o bala gore bathusi ba ba setseng ba tlhomilwe ba kae o bo gakologelwa gore mme yone molao o wa re palo ya bone ga e ka ke a heta 10, go raya gore go tla lemoga gore bathusi go setse ba le kae ga o bala ba ba setseng ba supile. Mme re leboga, re ba leboga, re ba eleletsa tsotlhe tse dinna mo boikarabelong jo ba bogilweng, mme ke le leboge lotlhe lona babegadikgang, ke leboge setšhaba ka kemo ke le thotloetso le dikakgelo tse setšhaba se di dirang, ditshekatsheko tse di leng teng di le dintsi re di etse tlhoko re di amogela, le dikgakololo tse di hiwang ke botlhe. Go na le nngwe kgakololo tota ebile ke re e ne se itilano e le go omangwa setšhaba se omana le taotona wa sone, ba re ga ba tlhaloganya gore setilo se a se na le mathata, se na le go tsikinyana thata, ba gakolola gore e le gore se na le mathata se bunelwe se nne gore go le bongwe hela, mme ba bane ba re ba se bunela ke ba kupile gore nyana ma le ise le se bunele re tle re bone gore a mme ke setilo kana mathata go a go sele, mme re tsibogela dikgakololo tse, re tsibogela dikakgelo
ka mowa o montle o edileng wa boikokoletso. Mme re leboga setšhaba gore go a bonala gore se etse tlhoko, se tlhoname, se eme ka tshologelo. Mme re tla dira bojotlhe ja go diragatsa tshologelo ka boammaaruri. Ga rena go bua sepe se se seng nnete, ga re ne re le hitlhela sepe. Mme re tla bereka jang le bone badiredi ba direla puso ba rotloeditswe ebile ba rotloesegile gore ba dire. Re ba rotloetsa jalo re itse gore bontsi bo a etsaetsega gore go iwa kae, mme re tiro a e dirwe ka bonatla, ka botswerere, ka boineelo. Mme ga o dira jalo ga gona sepe se se ka bo gopakgopetsang. Mme ke a leboga ba ga rona, leboge setšhaba, leboge Batswana. Bangwe ba rile ga ke etsa go bua ke ne ke re pula, ba dumela gore ga go diragetse jalo e kana. Mme e ne le mo malatsing a itileng ga ke batle gore ke re e ka one mabaka ao, mme ke re pula. Thank you very much, Mr. President. Hearty congratulations to the new cabinet ministers. I hear some of you were walking around with 2 chargers, just waiting for that call, so you must be relieved. At this point in juncture, I would like to call on the media to field their questions. We shall be decisive and take only 4 questions in one round of questioning because it's very hectic. The president's schedule is extremely busy. You can indicate if you have a question by raising up your hand, and then you will be handed a microphone. Thank you, Mr. President, and congratulations to the appointed ministers. I am Baratiwa from 𝐿. I wanted to understand, firstly, Mr. President, why you decided to appoint the cabinet as you have, the priority. Were there any pressing matters that called for the ministers you appointed first? And in the last press conference, you mentioned that you were still looking at the state of affairs, how the country is doing. I'm wondering at this point if you can give us an indication, in particular, of the financial stance of the country. And I wanted to also ask the Vice President, what some of your immediate priorities are with alleviating the situation, and looking at how you have been mentioning the country is not doing well. Thank you. Next. Good morning, Mr. President and the new cabinet. 𝐏𝐑𝐄𝐒 from Sunday Telegraph. I noticed more the gazette that was circulating yesterday that there are key institutions stipulated already under which ministries, for instance, the DCEC and the DIS. Could you address that issue? Is that a sign of now those institutions finally being independent or not? Thank you. wa tswakanya o tsenya batho ba bomme o tsenya banana a re ke botsa gore a mo questions tse ntseng di setse go thata ka ile go na le a tsa metshameko a re ta bona o tsentse
monana ga tlo tla oketsa palo ya bomme sa bobedi nna ga ke na pela epe gore mama maitamang gago o ne o rile IBC ne le rile go tla nna le minimum salary ya 4,000 e tshwanetse re simologe ka November e le gore tlhaloganya ya metšhara sentle yaanong ke re ke lebeletse nako e letseneng ka yone le gone gore ke gone o santseng o ipankanya ke itshetela mo ofising le bone go tla kgonega ka tuelo kana le tla kopa batswana gore ga se gore le changile mme le tla simolola moragonyana ke a leboga tanteng. One last question. Like we were attending Shiga to support and bring the voice. Homework, Ketana straight here at Tuna Korea. Only the hands up the former president Ian Khama could be behind some of the appointments that you have been making, especially one outside of the BPF. Who are saying, I'm going to go back to Sabatana, I'm going to go to the Mokai, can I have another meeting of the ke lebogele dipotso tse le di butseng. Potso ya ntlha e ne go sa gore ka ga go rulagantsweng go tlhomagantsweng ka teng ga tsenngwa ba le ba barataro pele ga toga ga taba ga go na le sengwe se se ne se ama se pateletsa in terms of priorities. E ne le kgang ya ka gore ba tla ntshiwa ka digongwana tsa borataro le bathusi yeo e ne dirwa ke gore go ikanisa go se ka go tsaya tsatsi lotlhe. Ka jalo go ne go tama gore go nne le ba barataro ba ba simololang go sa re gore ba ba simolotseng ba botlhokwa go gaisa ba ba tla tla mo bohelong. E ne le kgang hela ya gore le bone ba tshwanetse ba kgaogangwe ka ditlhopha tse di ntseng jalo mme ba kgaogantswe. Gongwe se ne se le teng ne e le gore ka gore go na le bangwe go ne go sa sologelwa gore ba tla nna teng gotlhelele ka maina a bone a na seo go pegela ka dinako tsa go ntse go ipapatswa gore ba neelwe setšhaba ka bonako, setšhaba se tsiboge. Mme go ne ga diragala jalo, setšhaba se tsibogile se amogetse bagolo dika gongwe le mo go ba leng teng. Mme ga re golo dikwi ke rona hela le setšhaba sa rona, re golo dikwa ke batho ba maatse a sele, re bokiwa re galalediwa le ke makgotla a tshwanang bo UNICEF ba galaletsa maiteko a dirilweng gore ga se la Botswana go lebega o kare jaanong le tsaya dilo ka tsela e tsamaelanang le go tlotla le go totomatsa ditshwanelo tsa banana tsa bomme mme le tsa borre di sa sale ko morago. Ke yone kgang eo. Seemo sa lehatshe gore se ga kae ke kgang e re tla e tlhalosang ka nako e e lebaneng ka gore mo bekeng yone e tlang e go tla go rolwa Deputies State of the Nation Address. Mme ke gone ga re tla tlhalosang dingwe go tlhatswega gore mme seemo se ntse jang. Potso e nngwe e re go na le maphata mangwe a sa balwang a nang kolwa gore one a wela ga kae mo di-ministering tse go buiwa DCEC, DIS. Mme kana
maphata a otlhe a wela ka tlase ga ofisi ya ga Talotona mo sebakeng sa re mo go sona. Molao wa ba o ne ko. Mme kana o ne molao o wa ba o ne ko. Ke one o re o diragatsang o re o setseng morago go itlhelela re o fetola. Ha ke bua le ba Ministry of State President, yeah, the Ministry of Justice, the State Pius because only bunzi ja bone re ba ke ba rutile molao ko university jana ba nkgapolola gore ke ba ruta sengwe ba re ke ne ke re the law is the law is the law. Gore molao ke molao. The law is the law. Gore mo gore molao ke molao ke one molao o re o diragatsang. One molao o leng teng ke molao o re tlamang mme gore gore o teng ka bo gone hela ke molao o re kaelang. The law is the law is the law. Gore a DCEC ta tswa ya go ikemela ta re ha re dumalana gore re molao o leng teng re o fetole re dire sone seo re tla dira. Mme kana re dira jalo a ke re gore re tla re fetola molao gore jaanong o rialo o re laele gore go nne jalo mme re go dira jalo. Melao e le mentsinyana ya go fetoga mme ebile tshwanetse e fetoge mo nakong e khutshwane so le tsone tseo dikgang ke dumela gore mo diphetogong tse di tla diragalang tsa molao e tla nna dikgang tse di tla sekasekwang di akarediwe ka go tla bonwe kana go dumalane gore go tlhokagala ka teng. Kgang ya dituelo se se sa belaetseng ebile se se na ope yo ka se ganyetsang a ngongorega ka so ke gore re rile seelo se ope yo bereka mo lehatsheng la a sa tshwanelang go wela go tlase ga so ke 4,000 pula re le yana. Kanye ga re fetoge mo go yone maiteko otlhe a re mo go one ke a go lwantshana le go diragatsa sone se gore sa go kgonagala leng sa go kgonagala jang re gabile diemo tse re mo go tsone ke kgang ya re tae mekamekana le yone re simolola ka yone Deputies of State of the Nation re bo re tswelela re ya pele re lebile gore diemo di ntse jang. Gora gore e tla re simolola ka sone State of the Nation address ha re le bodisa gore seemo se ntse jang. Sone seemo se 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 re ka re kaela gore re tla kgona eng mo nakong e kae mme ebile go kgona kana go sa kgona mo nakong eo e hela go sa re gore maikemisetso a go diragatsa a fetogile kana a tlhobogetse. State of the Nation address se ka re ha tsela. It's our Shigana Nore appointment or is covered behind that. Which one they get corner way never go away.
ke go a belela go akanyetsa mo go se molato mo ope o ka dira jalo mo go se boammaaruri ebile go sena la ga le tlhase ya boammaaruri go sena ka ga go ka nnang boammaaruri ka teng ka gore go na le dilo dingwe hela tse reng ga o leba motho mongwe le tsamaiso ya gagwe le dikakanyo tsa gagwe o mo tlhaloganya o mo itse o bo ka supa wena motse wa potso gore yo ga se o ka dirwang jalo yo ga se o ka laolwang ke ope kana laelwa ke ope go dira sepe se se sa akangwang sa tlhotlhega mme a gona le bangwe ba ka se akanyang le bona e ka nna bone ba a nang le bona ga gona boammaaruri bope jo bontseng jalo ga gona sepe se se atamelaneng le gore seo se ka diragang go kgakala gotlhelele ke sone seo mo le kutswa e ka re a lebalesa nya ga gona boammaaruri gotlhelele beso segolegeng re kgama wa modimo le mo amanya le dilo tsa sa itseng le gore di tsamaya ka se kwa amanye le tsone gope go tsenya batho ba ba tswang go Botswana Patriotic Front e la le tlhalosa maloba ko ntle fela gore ke go leka go akaretsa go tsenya batho ba bangwe ba ba kare ga megopolo gongwe e harologaneng mme go na le ga ke ne ka supa gore re boelana re dumalana gotlhelele jaaka re ne re bua ka National Health Insurance Scheme ka tlase ga thulaganyo ya Universal Health Care. Jaanong ha go na le tumalano le tomagano ya mewa le megopolo e ntseng jalo ha o tsaya batho ba bona jalo gore ba re thuse puso e ga se gore go rotloeditswe ke ope go rotloeditswe fela ke bone mabaka one ya gore mongwe le mongwe a diwe seba le ba tsereng ba ne ba se gope ba le mo setšhabeng ya ke go leka go akaretsa go tlisa batho ka go harologana gongwe le gongwe go re tla bo re dirang re tla bo re leka go tsenya batho ka bokgoni mme re lebile gore re se ka ra kgapela ope ko ntle ka mabaka a pegela jaanong ga o re ba ke Tautona yo a pele re gama ba bangwe bone ke tabo e le ohe Tautona ora gore mabaka a teng ga se one a mabaka ke one a ra bua mabaka re batla batho ba ba nang le bokgoni ba re bonang ba na le gore re ba ye sebaka sa go dira re tsela re tlhaloganya gore maemo a badilwe palo ya one ke ya re ka ke ra atolosa go e ka yo mme rotlhe re direla puso e re leka go diragatsa dikeletso le ditshologelo le ditshwanelo tsa Batswana. Ke a leboga beso. Nya le nna ke a le dumedisa lotlhe gompieno mme Tautona o setse a arabile potso. Se se botlhokwa ke gore re tsere nako re tsweletse re tsaya nako ya go tlhaloganya seemo ka botlalo gore itsholelo ya rona e eme ha kae le gore tsamaiso ya madi mo lehatsheng la rona e eme ha kae ga re robale
se se botlhokwa hela ke go rurihatsa and assure you as a nation gore re tlhaloganya ka botlalo jo bo heletseng se se tshwanetseng go dirwa go ya ko pele. Mme Taotona o setse a tlhalositse gore o tla rarabolola kgang e, o tla e atolosa in the State of the Nation address. Ga se kgang e ka arabiwang ka ditokitoki, e toga e le kopa-kopanya tlhogo, e batla e arabiwa ka botlalo ko tshimologong gore seemo se ntse jang. Budgetary systems tsa Botswana a di eme sentle. Ha e le gore ga di a ema sentle, our plans to repair those budgetary systems. Itsholelo e eme ha kae, e gotlhola ha kae, e fokola ha kae, le gore re ikaela gore e ka nontshwa ka tsela e ntseng jang. Dikgwebo tse e leng gore ke tsa government, parastatals, di eme ha kae, di ka baakangwa ka tsela e ntseng jang. Mme hela gongwe ke le sebetse hela ka gore ke a bona gore ditsebe tsa lona di a baka gore seemo sone se ko tlase thata go heta jaaka ne re sologetse. Ke raya ko sekgwameng sa government se ko tlase mo e leng gore ha ne ke bua le Taotona ke ne ka mo raya ke re go raya gore re simololle ka go fokotsa salary ya gago le yana gongwe ngwaga, go fokotsa salary ya gago Taotona le yana momentarily for a year. Sekepe se sentse se baakangwa, se baakanyesega. Mme se re sa se belaele ke gore goromente wa gompieno, moeteledipele wa gompieno Re Gideon Boko o na le sengwe le sengwe, o ipaakantse ka sengwe le sengwe gore ga re go henya hela seemo se re leng mo go sona. Re tsile go hitlhelela tsotlhe tse re reng re tla di hitlhelela mo nakong tsa Botswana yo mošwa. Ke tsela gore ga ke a e araba potso eo, mme hela sa me e ne le hela go le kgothatsa gore gone go ko tlase go heta jaaka ne re sologetse, mme le ska la go berega mo moyeng gonne re na le batho, re na le boeteledipele, re na le badiredi ba goromente ba ba na leng sengwe le sengwe se re se tlhokang go re isa ko Botswaneng yo mošwa yo re sa boneng go bua ka ene. Ke a leboga. See how we was out sort of Ramaotwana
Ale thara pela go e tla. Go pele go le ga go go ithagaletse thata. Sala go phaketse ba ba tsileng pele ga lona ba ya no le metsi. Ano le tla ba le metsi ba ga rona mona go le tla ha. Le re tla itse se ba ba ka moso ba setsi. Thank you. Up to the end of the program. Ladies and gentlemen, this is it. It's done. Okay,